Hallo, wir sind die Schüler und Schülerinnen der neuen Mittelschule Ansfelden. Weil wir 70 Jahre Frieden in Österreich feiern, haben wir viele demokratiepolitische Bausteine im Unterricht bearbeitet. Die 3. und 4. Klassen besuchten die Tötungsanstalt Schloss Hartheim und das KZ Mauthausen. Im März wurde die Ausstellung Schubladendenken im Rathaus Ansfelden eröffnet. Geholfen hat uns die Plattform Wieder das Vergessen. Der Schriftsteller Ludwig Laher hat uns aus seinem Buch Herzfleischentartung vorgelesen und erzählt. Beim Gedenken 2015 erzählte die Ansfeldnerin Leopoldine Grünwald, was sie als Kind gesehen hat. Am 5. Mai 2015 lernten wir Überlebende des Todesmarsches von Mauthausen nach Gunskirchen kennen. Bei diesem Todesmarsch kommen sie auch bei der Kremsbrücke in Ansfelden vorbei. Mai 2015, ABC Ansfelden, Besuch von den Zeitzeugen Überlebenden des Todesmarsches Michael Kraus und Mischa Grünwald. Als uns die Zeitzeugen besuchen kamen, haben wir erst begriffen, wie gut es uns eigentlich geht. Beide kamen mit ihren Frauen. Einer zeigte uns sogar einen Kurzfilm seines Enkels. Sie zeigten uns Bilder aus ihrer Kindheit, von ihrer Lebensgeschichte und vom KZ. Der Zweite Weltkrieg war sehr schlimm. Es starben Millionen Juden, Behinderte und schwache Leute. Das war vor 70 Jahren. Sie wurden in Ghettos gebracht, bekamen wenig zu essen. Michael Kraus und Mischa Grünwald überlebten den Todesmarsch. Er dauerte 3 Tage. Bei den Menschen sah man nur Haut und Knochen. Es waren abgemagerte Menschen. Wenige überlebten den Todesmarsch. Sie, die Zeitzeugen, waren in Theresienstadt-Ghetto. Sie haben den Todesmarsch am eigenen Körper, an ihrer Seele und die Folgen davon selbst erlebt. 2 ganz besondere und emotional starke Personen. Heute leben sie in Amerika und führen ihr Leben gut und zufrieden weiter. Heute sind sie glücklich. Sie haben ganz normale Berufe, die damals ihre Traumberufe waren. Ich erinnere mich, dass Herr Grünwald geweint hat, als Herr Kraus erzählt hat. Michael Kraus und Frank Grünwald haben den Todesmarsch und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ihre Religion ist jüdisch. Ihre Eltern wurden ermordet im KZ Mauthausen. Kraft gab Michael, dass er hoffte, dass seine Mutter überlebt. Ich habe geweint beim Erzählen von Frank. Nichts ist mir wichtiger als keine Ausgrenzung. Ich bin so froh, dass ich in Frieden leben darf. Traurig, dass so viele Menschen getötet oder vergast wurden. Ich hoffe, so etwas passiert nie wieder. Demokratie bleibt bei uns. Ich muss mich entschuldigen, ich habe als kleines Kind ein bisschen Deutsch gelernt und das ist jetzt für 75 Jahren so schwer für mich, Wörter zu fangen, denn ich habe die deutsche Sprache ganzes Leben nicht benutzt. Meine Muttersprache ist Tschechisch, aber ich habe schon jetzt über 50 Jahre in den Vereinigten Staaten gewohnt und habe dort Universität studiert. Aber was ich nicht sagen kann, können Sie mir helfen? Ja, auf jeden übersetzen. Fall. Ja. Ich war vor 15 Jahren waren wir hier mit unseren Kindern und haben eigentlich den Totenmarsch wieder mit unseren Töchtern gemacht und diese 60 Kilometer von Mauthausen bis Gunskirchen gegangen. So haben wir hier stehen bleiben in Ansfelden und mit einzigen Leuten gesprochen bei der Brücke, wo uns
ein alter Mann, ich sage alter, er war vielleicht nur 2 oder 3 Jahre älter als ich bin, erzählt, dass er auf dem Marsch gesehen hat, wie ein Soldat eine Frau totgeschossen hat, die ein kleines Kind hatte. Und er war sehr berührt, danke, denn er hat nie jemanden gesehen, der starb. Aber wir haben schon tausende Leichen gesehen im Konzentrationslager, so da war es kein Unglück für uns. Gestern waren wir im Mauthausen-Lager und dort hat man ein Buch, das ich vor fast 70 Jahren geschrieben habe, wenn ich befreit war, und so, dass ich nicht die Erinnerungen vergesse, habe ich so ein quasi Tagesbuch geschrieben, das gestern das erste Mal veröffentlicht war. Und so wurde das für uns eine sehr große Feier. Denn ich glaube, das ganze Jahr gedauert, bis das Buch fertig war. Aber nichts haben wir geändert von dem Text, der geschrieben war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor circa 2 Jahren unser Enkel, sagt man Enkel? Enkel, ja. Hat ein kleines Video gemacht für seine Schule in Amerika. Den kurzen Video werden wir euch zeigen. Er war ein Einzelkind und 9 Jahre alt, als die Nazis in sein Land einmarschierten. Seine Familie dachte, sie hätten nichts zu befürchten, weil sie nicht religiös waren. Sein Vater war Arzt und seine Familie lebte und kleidete sich wie alle ihre nicht-jüdischen Nachbarn. Aber nach 2 Jahren und dem Verlust vieler Rechte wurde die Familie Kraus in eine Einzimmerwohnung ohne Wasser übersiedelt. Ein Jahr später, Mischa war 12, wurde die Familie in das Ghetto Theresienstadt geschickt. Mischa und seine Freunde gaben hier eine Zeitschrift heraus, um einen Anschein von Normalität im Leben aufrechtzuerhalten. Als Mischa 13 war, wurden er und seine Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo zwischen 2,1 und 2,5 Millionen Menschen in Gaskammern ermordet wurden. Die Familie war 6 Monate lang in einem Familienlager, dann wurde das Familienlager aufgelöst. Mischas Mutter wurde in ein Arbeitslager deportiert. Mischa wurde für zu jung befunden, sein Vater für zu alt, um zu arbeiten. Sein Vater wurde in der Gaskammer ermordet. Mischa bekam mit 89 anderen Buben eine zweite Lebenschance. Ein Deutscher holte sie aus der Reihe, um Botendienste im Lager zu verrichten. 40 dieser Buben überlebten den Holocaust, während über 1 Million jüdische Kinder in Auschwitz starben. Sie hatten extrem viel Glück, denn viele Kinder wurden in die Gaskammern geschickt, sobald sie aus dem Zug ausgeschieden waren. Mischa blieb ungefähr 6 Monate in Auschwitz. Danach wurde er wegen der anrückenden Roten Armee in ein anderes Lager, nach Mauthausen, deportiert. Nach 5 Monaten
rückten dort die Alliierten näher. Im Versuch, die Sache zu Ende zu bringen, schickten die Nazis die Häftlinge auf einen 3-tägigen Todesmarsch nach Gunskirchen. Schließlich erreichten sie den Ort, an dem die Häftlinge in hölzerne Baracken gesperrt und verbrannt werden sollten. Inzwischen litt Mischa an einer schweren Typhuserkrankung. Ein weiterer glücklicher Zufall wollte es, dass die Alliierten dem zuvorkamen und die Deutschen daran hinderten, die Überlebenden des Todesmarsches zu ermorden. Die Wachen flohen und mein Großvater war gerettet. Mischa wurde am 5. Mai 1945 befreit. Nach ein paar Wochen im Krankenhaus, um sich vom Typhus zu erholen, kam Mischa an seinem 15. Geburtstag zurück nach Prag. Er erfuhr, dass seine Mutter 6 Monate nach ihrer Trennung an einer Krankheit gestorben war. Später sagte er, dass die Hoffnung, seine Mutter würde überleben, das Einzige war, was ihm all die Monate in den Lagern am Leben gehalten hatte. Er und mein Cousin waren die einzigen Überlebenden der Familie Kraus. Mein Großvater ist noch am Leben, aber er spricht nicht gerne über seine Erfahrungen. Obwohl er seine Geschichte nie erwähnt, betrifft sie doch jeden in unserer Familie. Ich denke, sie hat meine Sicht auf die Welt sehr geprägt. Das große Elend, das Mischa und andere Überlebende und Opfer des Holocaust durchlitten, gibt mir einen besonderen Blick auf die Probleme der Welt. Es zeigt mir, dass unsere kleinen, alltäglichen Probleme nichts sind im Vergleich damit, was andere Menschen durchmachen mussten. Manchmal, wenn mich etwas aus der Fassung bringt, denke ich an Mischa und mir wird bewusst, wie viel Glück ich eigentlich habe. Ich habe nichts wirklich Schlimmes erfahren in meinen 14 Lebensjahren, verglichen mit Juden in Nazi-Deutschland oder Iranern nach der Revolution oder Syrern heute. Diese persönliche Erfahrung der Tragödie des Holocaust in meiner eigenen Familie rückt die Probleme der Welt in die richtige Perspektive. Mischas Geschichte gibt mir nicht nur einen Maßstab für Not und Elend, sondern auch mehr Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Nationen. Ich weiß, was passieren kann, wenn eine Gruppe Menschen als andersartig betrachtet wird. Für die Nazis waren die Juden die Sündenböcke für alle ihre Probleme. Hitler erzählte den Menschen, dass die Welt eine bessere wäre, wenn alle Juden ausgelöscht würden. Mein Großvater hatte Glück, dem Tod zu entkommen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass die Welt eine schlechtere wäre ohne ihn. 6 Millionen Menschen wurden umgebracht, weil sie anders waren. Es wäre sehr einfach, auf diese Geschichte nur mit Zorn zu reagieren. Aber ich muss diesen Zorn in etwas Gutes umwandeln. Ich muss meine Familiengeschichte weitergeben. Denn sobald wir den Holocaust vergessen, werden die Türen geöffnet und Ähnliches kann wieder passieren. Can you explain that he did this all by himself without any help from me or any grown-up? Mm-hmm. He did the research himself on the internet, and he assembled the photographs all by himself. Ja. Er möchte das hier unbedingt erwähnen, dass sein Enkel alles selbstständig durchforscht hat und erstellt hat, ohne jegliche Hilfe. Und deswegen sagt er auch noch einmal Danke und auch für einen Applaus. Ja. Okay, so I'm going to speak English, if you don't mind, because my German is not as good as Michael's German. So, how many of you understand English? Wie viel von euch verstehen Okay. All right. So, I have a short story which is very personal about what happened to my family and me, and what is special about this story is that the only thing that's special about this story is that I survived. Everything else I consider almost universal.
in this story, because most of the Jewish children, whether they were Polish or Czech or German, went through very similar circumstances, very similar situations, and they were not lucky to survive. More than 2 million children out of the 6 million people, more than 2 million children ages 1 year to 12 died. So there were only 200 or 300 children that were under the age of 12, which is where I was in my age, that survived. So this is my hometown, Prague, in the Czech Republic. Some of you might have seen this picture because it's a very famous picture of the old, looking at the old town of Prague with the castle. Prague is a very old city. This is another picture looking at the older part of the city in Prague. And this is our apartment house, which belonged to my grandparents, my mother's parents, where we lived. You can see here, this was our apartment here. And my father was a doctor, and his medical office was right here. This is the window to his medical office. Art and music was very important to us, and we had a grand piano, and my parents both played music. They were both pianists, and we had a lot of paintings and art around the house. And I fell in love with art when I was 3 or 4 years old. I used to sneak into my father's office when he wasn't there, and I would take insurance forms from his office so I would have paper to draw on. In the spring of 1939, on a weekend, I think it was on a Saturday, my older brother, my brother who was 4 years older, and I walked over towards the river to go to the park for a little bit of play. There we discovered by surprise that we were invaded by a foreign country. We recognized it as a German Nazi soldier with a gun, with a large gun, with a barrel maybe 4 or 5 feet long, and he was standing next to the gun. He, as I approached the gun with my brother, he picked me up and put me in the seat behind the gun sight. And he was very friendly, and of course he didn't know that I was Jewish, that I had a Jewish background. And I could not communicate with him. He spoke German and I spoke Czech. And at this time, actually, I considered myself to be more of a Czech than a Jew. So we didn't have a strong Jewish identity in our family. We had more of a nationalistic Czech identity. And if somebody would have asked me, who are you, what are you, I would have said, I am Czech. I would have never said that I was Jewish. That was apparently very common among some of the Jews in central part of Europe, where they try to integrate themselves into the local society rather than be separated and be part of the Jewish society. Mm-hmm. Soon after the Nazi invasion, there was strong anti-Jewish, anti-Semitic propaganda throughout the whole country, but mainly in the large cities like Prague. We were forbidden to go into public libraries. We were forbidden to go into various music halls or movie houses, and we were forbidden to go into some stores. So the signs on the street next to the entrance would be Jews not allowed in German and in Czech. We
where about a year or 6 months later, we were both, my brother, who was 4 years older, and I were both kicked out of school. We were basically pushed out of public schools because Jews were not allowed to go to public schools. So I finished first grade, but I was thrown out of second grade when I started second grade. My father was stopped from practicing medicine. He was not allowed to practice on his own, so he had to work in a hospital where he could be supervised by other doctors. From a religious standpoint, we were not brought up in the Jewish, specifically in the Jewish religion. My mother was a believer, but she believed in a more of a universal God rather than a specific God that was connected to one specific religion. So she was more universal in her outlook, but she was very, very strict, and she insisted that we have a great respect for other people, that we treat other people the way we would want to be treated ourselves. So you probably remember from your European history that Czechoslovakia was invaded by the Nazi army in the spring of 1939. And soon after that, in September of 1939, the Nazis invaded Poland, and this was really the official beginning of the Second World War. About 8 or 9 months after the Nazi invasion of Czechoslovakia, we were kicked. We were basically pushed out of evicted from our apartment. And we had to leave everything behind, all the furniture, all the carpeting, and the piano. And we just took our personal belongings and moved into a smaller apartment that belonged to distant relatives of ours on the other side of Prague. This is all part of the universal story that I was talking about, that most Jewish families were evicted from their apartments. Either they were arrested and moved into a ghetto, or they were just pushed out of their homes, and they had to live in much smaller and much more simpler places. In the summer of 1942, we were asked to assemble at the main railroad station in Prague, and with approximately 2,000 or 3,000 other people, all Jewish families, young and old, babies and grandparents and parents, we were put on a train and taken to the ghetto of Theresienstadt. The purpose of a ghetto was to isolate the Jews from the general population, from the Czech population. The purpose of any ghetto was to isolate the Jews from the local population. So the ghetto in Warsaw, the Warsaw ghetto in Poland, was obviously designed to isolate the Jews, to put them in one place where they could be under control of the Nazis, and to separate them from the general population. Theresienstadt was an ideal place for a ghetto because of the 6-meter or 7-meter wall that surrounded the city. This was an ancient city with a defensive perimeter around it. So it was the ideal place to put as many as 14,000 or 15,000 people after the Nazis evacuated the Czech population from their homes in Theresienstadt. We were immediately separated from our parents, and my brother and I were put in what used to be a public school, a middle school. We were put in classrooms by age. So I was in a classroom with 11-year-olds, and my brother was in the same building, but in a classroom with 15-year-olds. So you can see the actual picture of one of the classrooms, which was taken after the war, in the building where my brother and I were living.
We had, as I said, we were separated from our parents. My father worked in a medical facility, in a clinic in Theresienstadt. My mother, who was living in women's quarters, was working in a big kitchen. It was like an army kitchen that cooked for 3,000 or 4,000 people at a time. In the morning, we had some very superficial, casual discussions and classes. We spoke about history, Czech history, Jewish history. We were talking about some very superficial political issues, perhaps, but we did not have any books, any study books. We didn't have any teaching guides. So for all practical purposes, school as we knew it came to an end in Theresienstadt. I was very interested in sketching and drawing, and I was trying to find as much paper and pencils as I could, so that in the afternoon I could go and do some sketching outside. We also played a little bit of football outside, and we watched football games in our spare time, and we could visit with our parents typically in the late afternoon and evening. This is one of the sketches that we found at the Jewish Children's Museum in Prague. We just found this sketch by chance about a year ago, and I did this sketch when I was 11 years old in Terezin, and this is just a copy, just a digital copy. I was shocked, surprised one day when one of the boys came into the classroom, and he was very upset. And when I asked him what happened, he told me that his grandmother is unconscious. And when I kept on asking him why she's unconscious, he told me that she apparently found out that she was going to be shipped east from Theresienstadt, and then she didn't want to be put on a transport, so she took a overdose of sleeping pills and went into a coma. This was the first time that I realized that I was in a transition camp, that this was not a permanent location for the Jews. 2 or 3 months later, our family was asked to assemble at the railroad station in Theresienstadt. This was now in December of 1943, and we were assembled at the railroad station. We were put on open trains. We were put on cattle trains. They were not open. We were put on cattle trains designed for transporting cattle. You can see the typical cattle trains there on the picture. And we traveled about 70 or 80 people in each car without any seats. This was just a plain floor in the car. And we had 1 bucket of water and 1 bucket for human waste in the car.